Ghana hosts historic global reparation conference in Accra. Welcome to Igbo Voice News TV. No, on Igbo Voice News TV. My name is Obna Brian. Aha m bụ Chigozie Akụbọgala. Today is Friday, 19th June 2026. Taa bụ ahịa afọ ụbọchị nke 19 n'ọnwa June n'afọ 2026. World leaders, historians, and legal experts have gathered in Accra for what many are calling a historic moment in the global campaign for reparations. Ndị isi ụwa, ndị ọkammụta ihe mere eme na ndị ọkachamara iwu ezukọọla na Accra n'ihe ọtụtụ mmadụ na-akọwa dịka oge pụrụ iche na agbammbọ ụwa maka mmezi na ikpe ziri ezi. Ghana is hosting the high-level Next Steps Conference on reparatory justice from June 17 to June 19 in Accra under the leadership of President John Dramani Mahama. Ghana na-akwado nzukọ ọkwa dị elu nke usoro ndị na-esonụ maka ikpe ziri ezi na mmezi site n'ụbọchị 17 ruo n'ụbọchị 19 n'ọnwa June na Accra n'okpuru ndị onye isi ala John Dramani Mahama. The conference follows a landmark United Nations resolution passed earlier this year, which officially recognized the transatlantic slave trade as the gravest crime against humanity. Nzukọ a sochiri mkpebi dị mkpa nke otu United Nations mere na mbido afọ a nke kwadoro na izu ohu site na mba Afrịka bụ otu n'ime mpụ kachasị njọ megide mmadụ. Representatives from more than 80 countries are attending the event, including presidents, ministers, academics, historians, legal experts, and civil society organizations. Ndị nnọchianya sitere na ihe karịrị mba 80 na-esonye na nzukọ ahụ gụnyere ndị isi ala, ndị minista, ndị ọkammụta, ndị ọkaiwu na ndị otu obodo. Among the notable participants are leaders from Ghana, Barbados, Liberia, Namibia, and Senegal, while French President Emmanuel Macron is expected to address the gathering through a video message. N'ime ndị ama ama nọ n'ebe ahụ bụ ndị isi ala si na mba Ghana, Barbados, Liberia, Namibia na Senegal, ebe onye isi ala Emmanuel Macron nke France ga-enye ozi site na ihe onyonyo. The conference aims to transform years of discussion about slavery and colonialism into practical international action on reparations, restitution, and historical justice. Ebumnuche nzukọ a bụ ime ka mkparịta ụka gbasara ịgba ohu na ọchịchị ndị mba ọzọ ghọọ usoro ọrụ ga-eweta mmezi na ikpe ziri ezi. Participants are discussing framework for compensation, cultural restitution, historical recognition, and long-term cooperation between Africa, the Caribbean, and the wider global African diaspora. Ndị sonyerenụ na-atụle ụzọ isi nweta nkwụghachi, iweghachite akụ omenala, nkwenye n'akụkọ ihe mere eme na imekọrịta ihe n'etiti mba Afrịka, mba ndị bi na mpaghara osimiri na ndị mba Afrịka bi n'akụkụ ụwa ndị ọzọ. A special Juneteenth event is also being held at Osu Castle, one of the historic sites connected to the transatlantic slave trade, to honor the memory of millions of enslaved Africans. A na-eme emume pụrụ iche maka ncheta nnwere onwe ndị isi ojii na Osu Castle, otu n'ime ebe akụkọ ihe mere eme gbasara izu ohu, iji sọpụrụ ncheta ọtụtụ nde ndị mba Afrịka emere ohu. Observers say Ghana's leadership of this conference strengthens its position as a leading voice in Africa's campaign for reparatory justice and historical accountability. Ndị na-enyocha ihe na-ekwu na Ghana ịnọ n'isi nzukọ a na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime mba na-edu edu na agbammbọ mba Afrịka maka mmezi na ikpe ziri ezi gbasara akụkọ ihe mere eme. Whether or not reparations are eventually paid, the conference marks a significant step
in a growing global conversation about history, justice, and healing. Ma a ga-akwụ mmezi ahụ ma ọ bụ na agaghị akwụ ya? Nzukọ a bụ nnukwu nzọụkwụ n'okwu na-aga n'ihu n'ụwa gbasara akụkọ ihe mere eme, ikpe ziri ezi na mgbake. You are watching Igbo Voice News TV, English News, Igbo Interpretation. Ị na-ekiri Igbo Voice News TV, akụkọ n'asụsụ Bekee, nkọwa ya n'Igbo. Kindly like, share, follow, and subscribe for more news updates and more. Biko batara anyị aka n'akara ozi ndị a. Thanks for watching. Daalụ maka ikiri anyị. See you next time. Ka ọ dị mgbe ọzọ.